等会儿。Good morning, dear colleagues, and welcome back. Our plan for this plenary session is as follows. First, continue CRP 3 on the recommendations of the Permanent Forum on Indigenous Issues, followed by CRP 1 on the knowledge management component of the framework. Then CRP 5, new program of work and institutional arrangement. As you may recall, we start our discussion on this CRP 3 paragraph by paragraph, but we could not conclude it due to the time constraint yesterday. I would like to urge all of you to continue the collaborative and constructive spirit that has guided our work so far. On this CRP, we led the discussion on the second preamble paragraph, and I wish to start from here. I would like to open the floor to hear more further views on this paragraph after intervention by yesterday afternoon. Now the floor is open. Since there is no party, I gave to UNPFII first. Señores copresidentes, hermanos y hermanas de los pueblos indígenas del mundo, delegados y amigos. Muchas gracias por cederme el uso de la palabra. Hago esta intervención al inicio de esta parte del debate, pues se trata de un comentario que se aplica al CRP3 en su conjunto, que es de orden general y de los párrafos operacionales. Hablo como miembro y en nombre del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas reitera su agradecimiento al Grupo de Trabajo Especial de composición abierta entre periodos de sesiones sobre el artículo 8J y disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica para estudiar las recomendaciones de los periodos de sesiones 20 de 2021, 21 de 2022 y 22 de 2023, que se encuentran recogidas en el documento CBD-WG8j-12-7. Como ya lo indicamos, el establecimiento del Foro Permanente es producto del consenso entre los Estados, con una muestra de voluntad de trabajo conjunto y cooperativo para aumentar la correspondencia entre los compromisos y las acciones en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas en los distintos niveles y escenarios.
Por esto, lamentamos mucho que no se hayan tomado en cuenta las propuestas de ajuste a la recomendación contenida en el documento CBD-WG8j-12-7 que el Foro Permanente ha presentado en cumplimiento de la función que los mismos Estados partes nos han encomendado y que surgen de las contribuciones de los pueblos indígenas de las 7 regiones socioculturales del mundo. Reitero en formular la propuesta de ajuste al texto en el documento CBD-WG8j-12-CRP.3 en el siguiente sentido. Habiendo examinado la nota de la Secretaría sobre recomendaciones del Foro Permanente para las cuestiones indígenas relativas al convenio sobre la diversidad biológica, 1. Solicita a la Secretaría que organice una reunión de un grupo ad hoc de expertos sobre las implicaciones y consecuencias de la confusión de los pueblos indígenas con otros grupos de la sociedad dentro del marco global de biodiversidad CUNY-Montreal del convenio y desarrollar acciones específicas para evitar dicha confusión. Los participantes en la reunión del grupo ad hoc de expertos incluyen a las partes, los pueblos indígenas y los 3 mecanismos de Naciones Unidas relacionados con los pueblos indígenas. Esto es, a saber, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y las entidades de la Organización de Naciones Unidas interesadas, y que los resultados de la reunión sean comunicados en futuras sesiones del Foro Permanente. Punto 2. Además, solicita a la Secretaría un informe que facilite la aplicación del marco global de biodiversidad CUNY-Montreal en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 3. Invita a las partes a considerar el informe de la reunión del grupo ad hoc de expertos por el grupo de trabajo en su próxima sesión. Esta presentación será puesta a disposición de la Secretaría por escrito. Seguiremos muy atentos sobre estos asuntos cruciales. Muchas gracias por su amable atención. Thank you for your intervention. I give the floor to DRC. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. La République démocratique du Congo intervient en ce moment au nom du groupe Afrique. En ce qui concerne l'examen de ces CRP3, Monsieur le Président, nous constatons, non sans amertume, que certains paragraphes de ce document portent en eux les germes de séparation, des divisions et des discriminations. C'est encore non sans amertume que nous avons constaté qu'il y a des tendances de séparer les peuples autochtones et les communautés locales. Monsieur le Président, nous venons de loin, de très loin même. Et la composante peuples autochtones et communautés locales, dans le cadre de nos travaux, est une composante vitale, déterminante, essentielle, irréfutable même pour l'évolution de nos travaux et la poursuite de nos objectifs. S'il faut conserver la biodiversité et utiliser durablement ces ressources, il est question de considérer, et nous les réitérons encore, les peuples autochtones et les communautés locales comme une entité, une autre partie et partie prenante, mais si nous y allons, ça sera signé l'arrêt des morts de cette composante pourtant essentielle à l'atteinte des objectifs non seulement de la Convention et de ses protocoles, mais aussi et surtout du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal. Pour cela, l'Afrique demande que tous les paragraphes qui portent en eux le germe de séparation de ces groupes de parties prenantes importantes soient
supprimés. Tel est le cas pour le CRP3 de ces paragraphes, rappelant également que le cadre doit être mis en œuvre conformément aux instruments internationaux, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux droits relatifs aux droits humains, et qu'à cet égard, rien du cadre ne peut être interprété comme réduisant ou supprimant les droits dont jouissent ou pourraient jouir à l'avenir les peuples autochtones. Je vous remercie. Merci beaucoup. I give the floor to Togo. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes préoccupés par la question. Et comme nous l'avons dit hier, nous n'allons pas revenir encore sur le principe selon lequel, dans le cadre donc, de la Convention, il va falloir donc tenir compte donc, des terminologies telles qu'utilisées par la Convention. Et il s'agit ici des peuples autochtones et des communautés locales. Et je l'ai dit hier, même s'il y a une décision donc, des Nations Unies qui parle donc des peuples autochtones, il faudrait que dans le cadre donc, des travaux de la CDB, qu'on puisse montrer la pertinence qu'il y a à garder donc, les deux concepts ensemble. Et donc, je soutiens donc, la déclaration qui vient d'être faite par le collègue donc, du Congo, de la RDC, au nom donc, du groupe africain. Et je voudrais donc au niveau de ce paragraphe ajouter après peuples autochtones et les communautés locales. Parce que là, il s'agit donc des droits qui ne doivent ni être réduits, donc ni être brimés, aussi bien pour les peuples autochtones que les communautés locales. Donc à la fin du paragraphe, rappelant également que le cadre doit être mis en œuvre conformément aux instruments internationaux, etc. Donc in fine du paragraphe, c'est dit dont les droits dont juste ou pourraient jouir à l'avenir les peuples autochtones et les communautés locales. Merci, Monsieur le Président. Merci. I give the floor to Indonesia. Good morning, Chair. Good morning, dear colleagues. Thank you for the opportunity of giving Indonesia the floor. We second what have been said by our colleague from DPR and Togo, that our focus now is to implement what it has been said by the CBD and also the result that we achieved at the last COP. And then the convention has been made acknowledging both IP and ALSI, and also this has been made as the reference at the other international conference and also other multilateral forum. So if we want to separate these two, I'm afraid we lose our focus. Instead of we focus ourselves to implement and like to make progress, but now we coming back and then to have like endless debate about like whether this should be together or should be not together, and then this could be I think it's diverting our attention and focus instead of now it's our focus to move forward and then to bring benefit to developing countries. Thank you. Thank you. I give the floor to Guatemala. Muchas gracias, señor copresidente. Buenos días a todas y todos. Creo que es importante en este tema recordar que existe un marco internacional de derechos humanos y dentro de ese marco internacional de derechos humanos están los derechos humanos de los pueblos indígenas. El hecho de que el día de hoy se reconozcan los derechos específicos de los pueblos indígenas como una colectividad social no es una casualidad. Ha sido una lucha de años por los mismos pueblos indígenas. En ese sentido, el Sistema de Naciones Unidas ha creado todo un andamiaje para el abordaje de estos derechos. De esa cuenta surge el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Y es allí donde se analiza cómo los distintos Estados miembros de Naciones Unidas deben tutelar efectivamente esos derechos. Lastimosamente, hemos visto cómo algunos estados, con tal de menoscabar los derechos de los pueblos indígenas, les denominan comunidades locales.
En ese sentido, nosotros consideramos que realmente hemos dado un paso dentro del convenio sobre diversidad biológica al considerar a los pueblos indígenas y también a otros actores que son relevantes para la conservación de la diversidad biológica, como las comunidades locales. Por lo tanto, el documento que estamos discutiendo recoge plenamente ese sentir. En el párrafo en el que dice, recordando que el marco Kunming-Montreal y todo lo que más dice, habla y hace una referencia específica a pueblos indígenas y comunidades locales porque estamos en el contexto del convenio. Pero no olvidemos que el título del documento indica recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas al Convenio sobre Diversidad Biológica. Por lo tanto, el párrafo que dice, recordando también que el marco ha de implementarse en concordancia con los instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho de los derechos humanos, en el sentido de que nada de lo dispuesto en el marco se interpretará en el sentido del menoscabo o suprima cualquier derecho de los pueblos indígenas tengan actualmente o puedan adquirir en el futuro. Ese párrafo está bien puesto y el segundo párrafo que habla también de toda esta temática está bien puesta porque está haciendo referencia específica a pueblos indígenas. Entonces, invito colegas a que tengamos claridad en la utilización de los conceptos y en el contexto en el cual nos estamos refiriendo. Muchísimas gracias. Thank you. I give the floor to Uganda. Thank you, Chair. I want to support the statement that has been given by DRC on behalf of Africa and also Togo and Indonesia. Chair, we are jeopardizing the work of saving our biodiversity if we proceed to the exclusion of local communities. In many parts of the world, the local communities are at the forefront of conservation of biodiversity. And so I do not think that we should proceed by excluding or diminishing the rights of local communities and going against the objectives and aims of the CBD. As already noted, the language in the convention is indigenous peoples and local communities. Anything that separates the two will be diminishing the rights of one group against the other. Thank you, Chair. Thank you. I give the floor to Togo again. Merci, Monsieur le Président. Nous voudrions réagir par rapport aux propos donc, du Guatemala en précisant ceci. En réalité, pour ce qui concerne le titre, dans nos propos liminaires, hier, nous avons touché à cela. Il ne s'agit pas ici donc, de garder le titre comme tel. Effectivement, le titre serait revu. Nous avons parlé, au lieu de questions donc, autochtones, donc c'est de parler donc, des peuples autochtones et des communautés locales donc, dans le cadre de la Convention. Je pense que c'est ça qui est approprié. Alors, nous insistons que nous sommes dans un contexte particulier qui est donc de la conservation de la biodiversité. Et dans ce contexte, il faut comprendre que les deux termes équivaut donc selon qu'on est dans un pays où on a des peuples autochtones, donc on va utiliser les termes peuples autochtones. Quand nous sommes dans des pays où il s'agit donc des communautés locales, on va utiliser le terme communauté locale. Il ne s'agit pas ici de simplement changer la terminologie parce que c'est une question existentielle. Au niveau donc des États, nous ne pouvons pas changer cette structuration. Cette structuration existe déjà
Et il n'est pas de la compétence ici de pouvoir changer cette terminologie pour que dans des pays où on utilise le terme communauté locale, qu'on puisse dire que c'est peuple autochtone maintenant. Ça change, vous imaginez un peu les conséquences que cela pourrait créer. C'est pour cela que dans le cadre de la Convention, ici, quand nous utilisons peuple autochtone et communauté locale, c'était un accord beaucoup plus générique pour que chaque État puisse pouvoir appliquer ce qui est donc le sien en termes donc de mesures à prendre pour les peuples autochtones et les communautés locales selon les cas. Donc nous ne trouvons aucun inconvénient par rapport à ça et donc le titre naturellement doit être revu pour prendre en compte ces deux aspects pour montrer que nous sommes dans le contexte donc de la CDB. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. I give the floor to you. Muchas gracias, señor presidente. Entendemos que hay diferentes puntos de vista y perspectivas respecto al lenguaje a utilizar en este segundo párrafo, que comienza por recalling also that the framework, y tomamos nota y comprendemos los argumentos o las preocupaciones de las diferentes perspectivas. No obstante, tomamos nota también de que estamos en un párrafo recordatorio que hace una referencia al marco global y con objetivo de poder avanzar en nuestros debates de hoy, puesto que nos queda aún bastante tarea, sugeriríamos una posible simplificación del texto. Por nuestra parte, nuestra preferencia sería, si el texto se mantiene, que sea tal y como está en el non-paper, puesto que es el lenguaje fiel del marco global y puesto que eso genera dificultades para algunas delegaciones, una posible alternativa simplificada que queremos proponer sería sustituir todo este párrafo por uno que dijera lo siguiente en inglés: recalling the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, in particular its paragraph 7A. Pues es de aquí de donde viene este texto y creemos que es algo factual y que recoge el mensaje principal que aquí se quiere recoger, que es ese vínculo con el marco global. Muchas gracias, señor copresidente. Thank you. I give the floor to my Indigenous co-chair. June, you have the floor. Thank you, co-chair. I just want to say that I hear the interventions from the African states and also Indonesia. I am an Indigenous person from Asia, so I understand your concerns in regards of Indigenous peoples and local communities. For myself, when I read the UNDRIP, it does not extinguish rights of local communities. So I agree with European Union. I think we should recall second paragraph and replace it with the Kunming Global Biodiversity Framework of Section C, 7A, that emphasizes on the UN, the UNDRIP of the UNDRIP, international instruments. So I hope that clears up the concerns that were expressed from the African states and Indonesia. Thank you. Thank you, co-chair. I give the floor to Norway. Thank you, Mr. Chair. Norway takes note of the intervention from the Permanent Forum to move away from the use of the term indigenous peoples and local communities on the ground that indigenous peoples with special rights do not want to be equated with an as yet undefined category, local communities. The Norwegian position remains that the commonly used indigenous peoples and local communities as used in international contexts does not imply a juxtaposition as far as rights are concerned, but it is more to be understood as a compromise between those parties in international cooperation who recognize indigenous peoples and those who do not, at least not within their own borders. The consequence of moving away from the current use of indigenous peoples and local communities in international contexts, therefore, can be unclear, both with regard to making further progress in the recognition of indigenous peoples,
but also for amicable international cooperation with those parties, not yet prepared to recognize the distinct rights of indigenous peoples. Norway therefore maintains its position to simply take note of the recommendation from the Permanent Forum, as the special rights of indigenous peoples are indeed already recognized in most relevant decisions of this convention, and indeed the work of the working group 8J. And we did not hear any support for the intervention from parties, so I suggest that we move on, and we do support the text proposal made by the EU. Thank you, Mr. Co-Chair. Thank you, Norway. I give the floor to Swatini. Thank you, Mr. Co-Chair. We are conversant of the discussions that are happening in this room, and we appreciate the discussion and the information that comes from the indigenous people. But having had the submission that is coming from the distinguished delegate from Guatemala, it makes us even wonder if do we really have to have this particular decision, this particular CRP? And it is for that reason that Eswatini would like to bracket the entire CRP. Thank you. Thank you. I give the floor to Burundi. Merci, Monsieur le Co-Président. Nous appuyons la déclaration faite par la RDC au nom du groupe Afrique. Le Burundi compte 3 ethnies au sein de son peuple, dont l'une assimilée aux peuples autochtones et minoritaires par rapport aux 2 autres. Actuellement, les peuples autochtones sont considérés et intégrés dans tous les secteurs de la vie socio-économique. En témoigne la présence d'une femme issue des peuples autochtones au sein du gouvernement. Et par ailleurs, tous les peuples vivent ensemble, d'où le Burundi s'aligne et se joint à tous les pays africains, peuples autochtones et communautés locales. Merci, Monsieur le Co-Président. Thank you. I give the floor to Australia. Thank you, Chair. I would just like to, I guess, support the comments made by Guatemala in terms of the recommendations, and this paper relates to the Permanent Forum on Indigenous Issues, which is the name of the organisation. And so the request from Togo to include local communities would not be correct, because that is changing the title of an organisation, and it has a very clear mandate. Very supportive of the language in the preambular text as drafted and highlighted by the European Union, which is text from the Global Biodiversity Framework and crafted in a way that makes it clear when talking about the CBD, we recognise Indigenous peoples and local communities, but would also go along with the suggestion made by the European Union and supported by the co-chair as a way of moving forward. But I just wanted to reinforce we're unable to change another body's name through the discussion we're having today. Thank you. I give the floor to DRC. Thank you, Australia. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, je rappelle ici que dans nombreux pays africains, nombreuses parties ici, particulièrement la Norvège, intervient pour aider les communautés locales à établir les forêts des communautés locales. Il serait curieux ici d'entendre le même pays dire qu'il travaille avec des composantes. Merci beaucoup. So please allow me to consult with the Secretariat and be back for the feedback.
Now I give the floor to Brazil. You are the first in the request which not gave the floor yesterday. Thank you, Chair. And Brazil fully shares the concerns that were raised by the African group, Indonesia, and Norway. We would support the proposal from the European Union as a balanced approach to enable us to move forward. So we would suggest simply rephrasing the paragraph as recalling paragraph 7A of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and adding a footnote on the reference with the decision 15/4. Thank you. I open the floor if Brazil's compromise is acceptable to all the parties. So I give the floor to Liberia. Thank you, Mr. Co-Chair. Liberia supports the statement made by DRC and Congo on behalf of Africa, and would like to indicate that the establishment of mechanism under the control of the CBD COP, as stated in paragraph 9 and 10 of decision 15/9, is of great importance. Regarding membership of the governing body, we see a problem given that local communities, which are critical stakeholders in biodiversity resources management of our sub-region in West Africa, is to be denied based on the proposal we see. To deny that stakeholder is an issue we find it difficult to understand. We therefore plead with our colleagues for understanding that, so that we can resolve this issue in everybody's interest. Liberia believes the inclusion of every stakeholder in the best way forward. Thank you, Co-Chair. So thank you, Liberia. Then I give the floor to Secretariat. David, you have some suggestions how to improve the text? Thank you, Mr. Chair. I just note that we have a lot of work to do, and we've had a lot of discussion on this issue. And of course, we've heard both the view that we don't want to divide indigenous peoples and local communities. At the same time, we want to make sure we respect the rights that each have. And indeed, we have in the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, Section C, a number of cross-cutting issues that were agreed to be very important and apply to the whole Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. The two first preambular paragraphs here are derived from that, but perhaps by splitting and the text into two, the balance that is achieved in the original text agreed in Montreal may be disturbed. So the simplest thing to do along the lines of the proposal just from Brazil would be actually to replace both preambular paragraphs with a simple statement recalling paragraph 7A of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Then we don't have to interpret or reinterpret what the parties agreed already in Montreal as part of this framework that is guiding all of our work right now. So perhaps, Mr. Chair, the working group might want to go forward on that basis so that this CRP can be concluded. I just note that we have also other CRPs to come, including, of course, the very important work on the program of work and institutional arrangements. Thank you. So is all the party acceptable with
Brazil proposal supported by the Secretariat. So I give the floor to Mexico. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con lo propuesto por el secretario y justamente en el entendido de que hay un mandato para el foro permanente que no podríamos cambiar y que la recomendación está hecha, como ya se ha mencionado reiteradamente, por el texto de la Convención de Kunming-Montreal. No quisiera ser tan reiterativo, solo quería expresar nuestro acuerdo con lo señalado por Guatemala y nuestro acuerdo con las soluciones planteadas tanto por la Unión Europea, Brasil y ahora que ha retomado el secretario. Muchas gracias. Okay, since we have a long list and we have lots of program to proceed today, so I would like to suggest all the speakers, you turn off your microphone, then we see any objection for the secretarial proposal, compromise proposal for this solution. Please, yes. So DRC, Togo, if I see you not turn off, it means I understand you have objections. If you have objection, please take the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous constatons avec regret que nous sommes en train de vouloir forcer la violation de nos règlements. Je rappelle la règle 33 et la règle 36 qui nous régissent. L'Afrique a demandé la suspension de cette réunion, mais vous avez préféré violer ces règles. Merci. Togo, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, à l'entame donc de mes propos, partager la même préoccupation que le collègue de la RDC. Et nous avions pensé, donc, à l'issue de son intervention, cela devait être le cas afin de pouvoir permettre les consultations d'avoir lieu. Alors qu'à cela ne tienne, nous pensons que la proposition qui a été faite, étant donné qu'il s'agit d'une reprise, même si cela était ainsi, nous sommes en train d'examiner ici de façon pratique comment mettre en œuvre une disposition. Et nous trouvons que le document que nous sommes en train, ou en tout cas objet de l'examen actuellement, porte les germes d'une séparation. Sinon, quel est l'objectif de ce projet? Si nous pensons avoir une action spécifique pour le peuple autochtone, en laissant donc les communautés locales, un des principes qui a été déjà acquis et qui est repris dans tous les documents et dans toutes les décisions de la Convention. Est-ce que nous pouvons avoir l'objectif précis donc, de ce projet? C'est pour cela, Monsieur le Président, le Togo souhaite s'aligner donc à la proposition qui a été faite, au-delà donc de la suspension, de mettre entre crochets tout le document, comme Eswatini avait demandé. Merci, Monsieur le Président. Okay, merci beaucoup. So we suspend the meeting for 5 minutes for consultation. We will be back this issue after 5 minutes for consultation.
Dear colleagues, let's resume the meeting. After consultation, I would like to invite African group. Is any compromise proposal you can propose for the process? I give the floor to African group. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Après consultation du groupe africain, nous sommes restés avec un certain nombre de questionnements sur le mobile, le motif, la raison, les objectifs et surtout la finalité de ce document. Nous n'avons pas trouvé assez d'éléments de réponse et nous n'avons pas trouvé donc le bien fondé même de ces documents dans le cadre de nos travaux en ce qui concerne la Convention sur la diversité biologique. Nous reconnaissons certes l'existence de cette instance permanente sur les questions autochtones et nous encourageons en fait l'utilisation des concepts déjà admis par la Convention sur la diversité biologique. Monsieur le Président, l'Afrique a pris bonne note de la proposition faite par l'Union européenne et soutenue par le Brésil. Mais cela n'a pas donné des réponses aux questionnements précédemment soulevés. Voilà pourquoi nous n'avons pas à occulter l'avancement de ces travaux, de cette session, et nous n'avons pas suffisamment de temps pour engager les échanges, les discussions et les débats dans le cadre de nos travaux. D'où l'Afrique demande qu'on puisse mettre sous crochet l'entièreté de ces documents et qu'on évolue avec notre réunion. Je vous remercie. Now I open the floor. Any objection to Africa's proposal, compromise proposal, to put the full paragraph 2 in brackets? The whole, sorry, the whole document. Okay, there is no objection from the party, then we agree. Colombia? Gracias, señor presidente. Y teniendo en consideración las propuestas hechas en sala, Colombia, en nombre de GRULAC, quisiera apoyar la propuesta hecha por Brasil de reemplazar el párrafo 2 de este CRP3 por el llamado al párrafo 7A del Marco Global de Biodiversidad y mantener el CRP haciendo este cambio. Gracias, señor presidente. Guatemala, you have the floor. Gracias, señor copresidente. Como Guatemala no estamos de acuerdo que el documento quede entre corchetes. Abogamos porque se mantenga el documento con la propuesta formulada por Brasil, soportada por el GRULAC. Gracias.
Okay, since we still have consensus, I would like to propose, as African suggests, that we put a blanket for the whole document from the conference of the party and leave to the further consultation in COP16. So I just ask the floor, is any option, because we don't have other compromise. So, someone have an objection? If not, I will give the floor only for the party with objection. Canada. Thank you, Mr. Co-Chair. And we've been listening attentively. We're certainly disappointed if we have to put the whole document in square brackets. We thought that the proposal from the EU supported by Brazil was a good way forward. But more than anything, I think this makes us realize how important dialogue is and how we need to find spaces for dialogue going forward, perhaps even outside of this convention, to have, I think, real conversations about how similar we are in many, many ways and how different we are in other ways, and how to resolve those issues and find a way forward. And we look forward in the months we have before COP to find those spaces to have those dialogues. Thank you very much. Thank you, Canada. Chile. Muchas gracias, Chair. Como país también consideramos que no corresponde o no sería lo más adecuado que justamente el documento quede totalmente entre brackets. Nos parece que en ese sentido podemos avanzar de una forma constructiva a través de la propuesta realizada por Brasil y soportada por el GRULAC, así como otras delegaciones. Y asimismo coincidimos con lo recién planteado por Canadá en el sentido de que es necesario continuar con este diálogo y seguir avanzando justamente en la construcción de un entendimiento común acerca de nuestras diferencias y además sobre todo aquello que tenemos en común y que es lo que nos acerca y nos permite seguir trabajando en el marco de esta convención. Muchas gracias. Thank you. Constructive intervention from Canada and Chile. But we already know there is no consensus at this moment, and also we all aware we need more dialogue in the later on. That will be very helpful. But at this stage, it's for sure after many, many hours consultation, we won't be able to achieve agreement. So far, that's the only solution to put blanket for the whole text, and we encourage the further dialogue and discussion to solve this issue. We still have time before COP15. Otherwise, we don't see any options, so we have to close this session for the next paragraph. Thank you. Now we go through paragraph 3. Okay, sorry. We go to another CRP 1. This, we start there. Okay, CRP1 is updated the draft knowledge management component of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, CBD WG8j-12 CRP1. So we start the recommendation submitted by the co-chair. And so we go through the paragraph 1, take note of progress. Any comments on this paragraph? I see none. Then we go through paragraph 2, request the Executive Secretary
Any comments? I see no. Then we go through paragraph 3, recommends that the subsidiary body. So no comments. We will not go through the annex, so we all agree on this document without any objection. So it is adopted. Then we turn to last CRP document, development of a new program of work and institutional arrangement on Article 8J and other provisions of the Convention related to indigenous people and local communities. CBD-WG8j-12 CRP5. Before we move to the consideration of CRP5, I would like to invite the Secretariat for an announcement. Secretariat, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. As you know, this document was uploaded early this morning. We just noticed two very minor editorial issues. There was a reference in task 1.4 in the annex, which was a note to ourselves that this was an issue that was unresolved, so please ignore that note. And also in task 2.3, there is a bracket that should not be there at the end, but these are just two minor editorial mistakes that were lost in the track change. Thank you. Thank you, Secretariat. Now I would like to invite Ms. Matilda Wilhelm and Ms. Lucy Melankin, co-chairs of the contact group, on item 6 to report on the progress in the contact group discussion. Co-chair, you have the floor. Thank you and good morning, everyone. I think would like to give first to my co-chair, Matilda, to give a short report, then I'll compliment on what we have. Mr. President, co-chairs, delegates, I think we had a progress report which we already have, that we were successful in completing some of the tasks last night, and I think I'll give to my co-chair to report and then we see. Sweden, co-chair. Yes, thank you very much. Thank you, co-chair Lucy. And first of all, thank you to all the participants, the delegates that engaged in our discussions. And we're happy that we did make progress in our last session last night. So we have a program of work that we managed to go through the whole annex. There are still a few remaining brackets in the text, but we're still very happy with the outcome that we managed to find understanding in many of the important elements, including the various principles and objective. We did not go through the decision text, and there you will see that there are two of the tasks that were originally in the elements that were moved now as draft recommendations. So with that, I thank everyone very much for the collaboration. Thank you. Thank you, co-chair.
I thank you all for your hard work on this. I would like to thank you for the hard and the difficult work that you did in coming to this very important outcome. You have worked very hard in many sessions of the contact group and have managed to achieve the unprecedented result, which I wish to congratulate for bearing this in mind and with the understanding that further work will be undertaken at the conference of the party as 16th meetings. I invite you to approve this document as is and wish to thank you all, particularly the members of the contact group and able co-chairs for the fantastic job done. I thus invite you to approve this document as is. I give the floor to Norway first. Thank you, Mr. Chair. So first, I reiterate that Norway supports the establishment of a permanent subsidiary body for HA issues. We had the hope that we could have had a clean text in this meeting, also on the work program. However, we think through negotiations in the contact group that the content of the work program is approaching being void of content and has been watered down and is not ambitious enough. And we therefore Norway therefore reserve our position on the content of the work program so that we can start afresh at COP16. Thank you. Russian Federation. Thank you, Co-Chair. So first of all, before I come to substance, first of all, I'd like to thank and recognize the great job done by two co-chairs, and I believe that both of them, they deserve a good round of applause. They run those difficult contact groups in the late hours in a very good face with respect and extremely professional. Co-Chair, you're inviting us to consider the entire document. We can't do it, unfortunately, as this time we faced absolutely unacceptable and unprecedented situation. None of our major suggestions made, including through the first plenary with a written submission, are reflected in the text. We don't understand. Each of them we repeated 3 to 5 times, and they are not reflected there. We can't work with document like that at all. We can't consider the document which has the major element provided by a party. One delegation, one-man delegation party in this case, working through all night without even seeing the results of its work. Since 1999, my participation in the convention, I don't remember a single example of this approach. So we are very much puzzled how to proceed with this CRP in this situation. Of course, we may offer a couple options. Our preferred option will be that Secretariat is doing what was requested to do many times and reissue Ref 1 with our
suggestions being included. Of course, we also can go paragraph by paragraph through this document. And unfortunately for us, I need to do this job for the 6th time to include the language, square brackets, etc., what we need. So in this way, I'm in your hands. So, but again, we will also make a statement to this point at the closure of the meeting with a request to include it into the report of the meeting, because again, we do not remember the situation like that. Thank you, Co-Chair. Thank you. Now I give the floor to Brazil. Thank you, Chair. And Brazil would like to thank the two co-chairs of the contact group for the hard work in leading us through this discussion. As we had the chance to say in the plenary, Brazil supports the establishment of the subsidiary body on Article 8J, and we welcome the opportunity to have further discussions on the topics of the modus operandi that we did not have a chance to engage with during this session of the working group. As an editorial correction, we'll notice that in the annex related to the proposed modus operandi of the subsidiary body, in section 1 on functions, paragraph 1, according to our recollection in the first sentence yesterday, there were two proposals that we're now seeing missing in the document. And there were suggestions from Brazil and also from the European Union. Brazil had inserted a reference to, in a manner consistent with the mandates of SUBSA and SBI, at the end of the first sentence of paragraph 1. And I believe the European Union had proposed some alternative language in this regard. I don't recall exactly the language from the European Union, but I believe that the Secretariat has those two proposals, as we had suggested yesterday, that we would prefer to keep both options at the table for further consideration. So we would request this editorial correction to make sure that those two proposals are included for further consideration. Thank you very much. Thank you. DRC. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le document sous analyse, c'est-à-dire le CRP 5. Monsieur le Président, en constituant ces groupes de travail, vous lui avez, ce groupe de contact qui a travaillé sur ce document, vous lui avez donné deux missions principales. La première mission, c'est de produire le programme de travail sur l'article 8J, le nouveau programme de travail, bien sûr, en fonction de la reconnaissance de l'importance du rôle joué par les peuples autochtones et les communautés locales sur la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ces éléments. Monsieur le Président, en ce qui concerne cette première mission, le groupe de contact, le secrétariat, était vraiment au four et au moulin. Les coprésidentes que nous avons eues avaient un esprit de consensus, de justice et d'équité dans la prise des paroles. Monsieur le Président, le texte était analysé avec des écrans à l'appui et les modifications proposées par la majorité, si pas toutes les parties, dès lors que c'était accepté en groupe de contact, Monsieur le Président, était reflété sur les écrans. Et en finissant l'analyse du programme de travail, Monsieur le Président, toutes les parties étaient unanimes dans le groupe de contact que ce programme de travail avait sa solidité requise, sa pertinence, avec des activités accordées
On a même analysé les activités qui ont eu trait avec les partis. On a analysé les activités qui ont eu trait avec le secrétariat. On a analysé les activités qui ont trait avec le groupe de travail lui-même, Monsieur le Président. Je voudrais ici encourager les partis et d'autres parties prenantes à ne pas faire une sorte de deux yeux. C'est-à-dire, dans le groupe de contact, on a une autre face, et dans la plénière, on a une autre face. Ça n'encouragerait pas, Monsieur le Président, d'abord la vérité, ça n'encouragerait pas aussi le progrès de notre travail. En ce qui concerne cette première mission, le groupe de contact a validé donc ce programme de travail. Par ailleurs, Monsieur le Président, vous avez donné une deuxième mission à ce groupe de contact, c'est de donner des avis sur les arrangements institutionnels. Lesquels arrangements institutionnels consistaient d'abord à avoir une sorte d'analyse des options possibles pour les arrangements institutionnels. Des analyses ont été faites, 3 options ont été présentées, Monsieur le Président. Et vous vous souviendrez qu'à l'ouverture de la première plénière, beaucoup de partis s'étaient prononcés là-dessus en faveur de la création d'un organe subsidiaire, notamment parce qu'on a reconnu qu'il y a la nécessité de capitaliser l'expertise et l'expérience acquises par ce groupe de travail dans la poursuite des objectifs de la Convention. Et on avait jugé qu'il était maintenant question de constituer de manière formelle ce groupe de travail en organe subsidiaire. La République démocratique du Congo aussi appuie cet organe subsidiaire. Malheureusement, faute de temps, Monsieur le Président, on n'a pas eu suffisamment de temps pour analyser ces aspects-là. Donc, c'est cette deuxième mission qui n'a pas été totalement achevée par le groupe de contact, mais au moins en ce qui concerne le programme de travail, tout a été achevé et validé en groupe de contact. Je vous remercie. Thank you. I give the floor to Togo. Monsieur le Président, nous voudrions, à l'entame donc de nos propos, remercier et en tout cas féliciter les co-présidents qui ont fait un travail formidable. Les débats, ce n'était pas facile à un certain moment, mais ils ont fait vraiment preuve donc de perspicacité et a permis donc de pouvoir aboutir à ces résultats formidables. Nous voulons noter ici le document tel que présenté et dire que le Togo est favorable par rapport à ce document et félicite ou accueille favorablement la création donc de cet organe subsidiaire pour lequel, Monsieur le Président, nous pensons que c'est un élément capital pour pouvoir permettre aux peuples autochtones et aux communautés locales de pouvoir pleinement contribuer ou en tout cas assumer leur rôle donc, par rapport aux objectifs donc, de la Convention et de ses protocoles. Ceci étant, Monsieur le Président, nous voulons préciser ici que le Togo émet quand même des inquiétudes sur un certain nombre d'aspects, bien entendu, qui sont restés dans le document, même si on avait souhaité, ou dans nos interventions, nous avons souhaité la suppression, tout simplement parce que nous n'avons pas trouvé la pertinence de ces actions par rapport à ce plan de travail. Mais étant donné que c'est resté encroché, nous estimons que cela va permettre donc de pouvoir continuer les échanges là-dessus et on pourrait comprendre la pertinence de les avoir. Donc, il s'agit donc du point 6.3 et je sais que les autres pays comprennent de quoi je parle.
Et cette position reflète effectivement la position telle qu'exprimée depuis le matin, même aujourd'hui, sur certains d'autres documents. Ces préoccupations que nous continuons à avoir, puisque cela va avoir des répercussions sur l'ensemble des autres décisions. Donc nous voulons maintenir donc, cette position, et notamment telle que présentée par l'Afrique. Et Monsieur le Président soulignait notre inquiétude donc, sur cette question de séparation donc, des peuples autochtones des communautés locales. Monsieur le Président, nous comprenons la préoccupation de la Fédération russe par rapport à l'intervention qui a été faite. Nous partageons la préoccupation et nous voudrions peut-être soutenir cette proposition qui est celle-ci. Il est important que tous les pays puissent pouvoir s'exprimer. Et à partir du moment où une objection est faite ou qu'une intervention est faite, il est important et très impérieux de pouvoir capitaliser cela, même s'il faut l'avoir au moins encroché. Si la Fédération russe ne retrouve pas ces interventions dans le document, Monsieur le Président, nous suggérons peut-être qu'il puisse, sous votre perspicacité, qu'il puisse pouvoir soumettre donc ces propositions. Bien entendu, c'est vrai, comme il a dit, c'est coûteux pour lui puisqu'il est seul et il a quand même fait des efforts. Donc, on pourrait à la rigueur donc pouvoir accepter le document en incluant bien entendu donc ces observations éventuellement. Monsieur le Président, nous voulons donc dire que nous accueillons favorablement ce document sous réserve donc de ces observations donc, que nous venons de faire. Merci, Monsieur le Président. Thank you. I give the floor to Guatemala. Muchas gracias, señor copresidente. Que también quiero agradecer la ardua labor que realizaron las dos copresidentas del grupo de contacto. Fueron sesiones bastante interesantes, extenuantes. Sin embargo, creo que estuvieron enfocadas a construir un documento que recogiera la visión de todos los estados partes y los actores relevantes. Sin embargo, quiero dejar constancia de que como país estamos de acuerdo en el establecimiento de un órgano subsidiario, razón por la cual nos gustaría que esa parte no quedara entre corchetes. Sin embargo, también entiendo que hay otros países que les preocupa el tema del financiamiento. Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva del CDB nos ha dado muestras de cómo eficientizar los recursos. Entonces, consideramos que el tema del financiero no sería un problema, sino más bien creo que nos deberíamos enfocar en afinar el modus operandi de este órgano subsidiario. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to Chile. Gracias, señor presidente. Chile agradece los esfuerzos de la Secretaría y las cocher del Grupo de Contacto sobre este ítem de agenda para el desarrollo de un nuevo programa de trabajo y arreglos institucionales sobre el artículo 8J y muy especialmente agradecemos el trabajo y esfuerzo de las distintas delegaciones para generar un diálogo constructivo y tener la flexibilidad suficiente para avanzar en una tarea muchas veces compleja, especialmente tras largas jornadas de trabajo. Como corrección editorial, nos gustaría señalar que, siempre en un ánimo de cooperación, durante el Grupo de Contacto Chile presentó una adición al numeral 6 bajo el título de General Principles, la que no fue objetada en el Grupo de Contacto y además fue comentada en igual sentido por otras delegaciones. Sin embargo, hemos notado con extrañeza que dicha adición no se encuentra reflejada en el presente documento, por lo que agradecemos se pueda subsanar esta omisión. Particularmente en este numeral 6 de los principios generales, inmediatamente después de la segunda mención a Indigenous Peoples and Local Communities, Chile solicita se incorpore el siguiente texto, open quote, comma, in accordance with national legislation, stop. Este texto refleja expresamente el lenguaje utilizado en el Target 21 del Marco Global de la Biodiversidad Kunming-Montreal, CBD-COP-DEC/15/4, por lo que solicitamos se subsane la lamentable omisión de la propuesta realizada por Chile en esta negociación, incorporando el lenguaje acordado por la propia Conferencia de las Partes.
Lo anterior, sin perjuicio de hacer expresa reserva sobre el contenido del programa de trabajo propuesto para futuras discusiones. Asimismo, nos gustaría destacar que en el caso de realizarse futuros trabajos intersesionales para continuar avanzando en este programa de trabajo, consideramos que es importante asegurar una representación efectiva y con balance regional para justamente poder participar en igualdad de condiciones las distintas delegaciones. Muchas gracias. Now I invite Swatini to speak. Thank you, Mr. Co-Chair. We also want to appreciate the efforts of the co-chairs of this working group for the fantastic work that they have done in the course of the days we've been here. And we also appreciate the effort that went on in the preparation and also in the discussions that led to CRP5. We do recognize, co-chairs, that there are several issues that have not been concluded in this particular meeting. And we also recognize that there exist clear divergences in that regard. We believe that there is need to continue the work in COP and to advance the progress that we have made here in both the new work program and also in the institutional arrangements. We strongly believe that all we need is time to find each other and capitalize on the many convergences that we saw throughout the week in the contact groups. In that regard, we support adoption of the CRP as it is for onward transmission to the COP. We believe that during the busy schedule of the COP, we will find time and advance work and even clean some brackets in the document. Finally, Chair, we would like to declare our preference on the establishment of a permanent subsidiary body on Article 8J, and we believe that such will be a re-emphasis on our collective commitment as a convention in addressing existing challenges faced by IPLC in implementing biodiversity conservation and sustainable use initiatives. I thank you, Chair. Thank you. I give the floor to Canada. Thank you, Chair. We would like to thank the parties and representatives from Indigenous peoples and local communities and other stakeholders who participate in the contact group session this week. We really appreciated the contribution of the member in seeking to converge our perspective and our position to agree on an outcome for the future of the implementation of Article 8J. We wonder if we could use this time left in this plenary session to carry forward this collaboration and finalize some element. As mentioned by the DRC, we had some extensive discussion on the work program and perhaps spending some time on the decision text that we had not fully addressed might be interesting here. This would be an opportunity for reviewing text that may have been omitted. And so we would urge you to consider this proposal. Thank you. Thank you. I give the floor to Colombia. Gracias, señor presidente. Colombia quiere manifestar que apoya la creación del órgano subsidiario y la importancia de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como su rol en la implementación de la Convención
de diversidad biológica y especialmente el artículo 8J y disposiciones conexas. Por supuesto, reconocemos el trabajo realizado en el marco del Contact Group, reconocemos el trabajo realizado por las co-chairs, por la Secretaría y por nosotros mismos como partes, además de los pueblos indígenas y comunidades locales y demás organizaciones y observadores que estuvieron participando en todos los grupos de contacto hasta altas horas de la noche. Creo que hemos hecho un trabajo importante en sentarnos por primera vez a hablar entre las partes, teniendo en consideración los insumos de LATEC, los insumos de pueblos indígenas y comunidades locales y de otras organizaciones internacionales relevantes para esta discusión, de acuerdo a lo que todos acordamos en el marco global de biodiversidad en la COP15. Sin embargo, entendemos que hay varios niveles de discusión de los temas que están incluidos en ese CRP. Sobre el programa de trabajo, discutimos en detalle los 8 elementos y creemos que se deben reflejar las posiciones de las partes, pero también se debe reflejar la discusión que tuvimos en los grupos de contacto, donde en varios casos llegamos a un lenguaje de consenso. Y por supuesto, como se ve en el CRP, hay algunas partes entre corchetes donde no hubo acuerdo. Sin embargo, también encontramos que hay algunas discusiones que no se vieron totalmente reflejadas en el CRP, como ya lo han mencionado otras delegaciones. Por ejemplo, Colombia pidió mover el párrafo 10 de la sección 4 debajo del párrafo 7 y en el CRP actual no está de esa manera. Entonces, creo que hay que revisar con más detalle los resultados de las discusiones del grupo de contacto. Sobre el arreglo institucional, es necesario también que se vean reflejadas allí las diferentes opciones, porque a pesar de que se ha discutido sobre las 3 opciones durante varios meses o años, lo cierto es que la discusión en el Contact Group evidencia que todavía tenemos visiones divergentes, de manera que esto debería verse reflejado en esa parte del CRP, por lo que creemos que es necesario que la Secretaría trabaje con los co-chairs en tener eso claramente reflejado en el documento. Además, nos gustaría también que la Secretaría pudiera revisar con base en las decisiones de creación del SOPSTA y del SBI, que son decisiones que ya hemos acordado previamente, el modus operandi para poder traer a esta propuesta lo que sea pertinente. Y facilite, por supuesto, que las partes tengamos una mejor discusión sobre este tema. Todo lo anterior, por supuesto, tendremos que discutirlo entonces en el periodo intersessional, garantizando, como ya dijo la delegada de Chile, la participación de todas las partes y de los pueblos indígenas. Apoyamos también lo que menciona Brasil sobre, por supuesto, revisar el modus operandi, tener más tiempo para revisar el modus operandi y poder llegar con un documento mucho más trabajado y con más claridades en la COP siguiente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. I now give the floor to Cuba. Gracias, señor presidente. La delegación cubana quiere sumarse a los agradecimientos manifestados en cuanto a los resultados alcanzados en el trabajo del grupo y los esfuerzos realizados por todos los delegados para poder llegar a entendimientos en temas que por primera vez eran sometidos a nuestras consideraciones. Creo que son meritorios los avances que se han logrado, aunque queda un largo camino por recorrer. El trabajo de las copresidentas realmente es meritorio y debe ser destacado porque nos ayudó a facilitar el camino del entendimiento y buscar posiciones que pudieran acercarnos en nuestras diferencias. No obstante, nos gustaría además considerar que a pesar de estos avances, tenemos temas aún por discutir. Como se ha dicho acá en la sala, no toda la discusión está reflejada en el documento. Consideramos que debe haber una revisión por parte de la Secretaría para tratar de reflejar realmente las discusiones tenidas y que todas las
propuestas aceptadas en el grupo de trabajo que hicieron las partes aparezcan en los textos. Asimismo, nosotros necesitamos dejar manifestada nuestra preocupación en cuanto a la necesidad de continuar trabajando sobre el examen de las tres opciones. Tres opciones que, si bien fueron presentadas, le dedicamos mucho más tiempo a la primera opción en relación al arreglo a partir de un órgano subsidiario permanente. Creemos que necesitamos tiempo, necesitamos entendimiento y sobre todo necesitamos profundizar en un análisis sobre los aspectos legales que nos permitan avanzar sobre las bases sólidas y acorde a los reglamentos vigentes para la creación de órganos en un acuerdo. Pensamos que esto es un elemento primordial, nuclear, para poder tomar cualquier decisión. Asimismo, coincidimos con los planteados por Chile y por Colombia en relación a la necesidad de garantizar una representación efectiva para cualquier trabajo que se vaya a emprender con vistas a la preparación de este tema para la próxima COP. Deben estar representadas de forma equilibrada, balanceada, en género y en representación geográfica todas las partes del convenio. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to Indonesia. Thank you, Mr. Chair, for giving Indonesia the floor. On this agenda, we were ready to discuss extensively the text. So we were a bit concerned that the draft was offered to be adopted without extensive discussion. We still hope that it can be done during our meeting. For us, the program of work and the proposed institutional arrangement should be based on existing mandates, either by the framework or by the COP. We will not accept new proposals or new creations that are without the mandate of the framework or the COP. In this regard, we noticed that the draft still seems to prejudge the decision of the parties in this regard. For example, paragraph 1 of the institutional arrangement is already without brackets. While it was obvious during the discussion in the room, in the contact group, that there was no consensus in this regard. Not only that the term subsidiary body should be bracketed, but the whole paragraph should be bracketed. Making this paragraph unbracketed, it's prejudice to the discussion. But of course, since there was mandate for the options of subsidiary body or not, for discussion of this, we are okay to have it in brackets, as long as it is in brackets, even though there is consensus. There is no consensus yet. But on another issue, as referred to my esteemed delegates from Africa, for example, paragraph 6.3, we don't have mandate on this. We don't have mandate on any program that it seems to start to initiate the distinction or the separation between IP and LC. So in this case, we would want the whole text to be deleted, not bracketed. Hence, we would, and it's obvious from the discussion in the contact group that there was support for this proposal. But we see in the current text, these brackets are still there. We have difficulties to accept this. It's either we discuss it together again or just delete it for the time being.
we urge parties not to prejudice the decision of the parties in this regard. We look forward to discuss this document right now, if necessary. Otherwise, we think the whole document should be bracketed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Indonesia. I give the floor to DRC. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Vous venez là de suivre plusieurs interventions des partis. Et nous aussi, on vient de les suivre. Il en ressort deux faits, Monsieur le Président. Premier fait, c'est qu'il y a un appui indéniable et incontestable sur l'urgence, l'opportunité et la nécessité d'établir un organe subsidiaire sur l'article 8J. Deuxième fait, c'est qu'en ce qui concerne le programme de travail, il y a des partis qui ont exprimé leur inquiétude par rapport à la non prise en compte de leur position dans le document. Monsieur le Président, je vous ai décrit les contextes dans lesquels nous avons travaillé dans le groupe de contact. Il est vrai que la perfection n'est pas de ce monde. Sous le poids de la fatigue et aussi de beaucoup de dossiers à la fois, il peut y arriver que certaines positions exprimées soient omises, peut-être de manière involontaire. Ce que je vous suggère ici, c'est maintenant de consacrer ce temps qui nous reste pour permettre aux partis qui estiment qu'il y a encore des ajouts à faire dans le document d'indiquer à quel endroit précisément ou de transmettre un document qui montre leur position sur chaque point de ce programme de travail et même de l'ensemble du document afin d'aboutir à la validation de ces CRP 5. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. Now I give the floor to EU. Muchas gracias, señor presidente. Queremos brevemente reiterar la importancia que la Unión Europea y sus Estados miembros otorgan al trabajo de este grupo de trabajo, a la implicación con los pueblos indígenas y las comunidades locales que se hace posible en este contexto y a todo el trabajo realizado durante estos 5 días. Consideramos por ello fundamental el trabajo para sacar adelante un nuevo programa de trabajo en estas cuestiones y para avanzar en los acuerdos institucionales que permitan consolidar el trabajo y las buenas prácticas que se vienen realizando durante todos estos años en este marco. Queremos felicitar y agradecer a las co-chairs de este grupo de contacto por un trabajo excelente de una cuestión que tenía muchos retos y a todas las partes y a los representantes de pueblos indígenas y comunidades locales implicados en los debates que nos ha permitido avanzar mucho en todas las horas invertidas en este trabajo. Era un documento extenso, con mucho contenido, el que abordábamos y, por tanto, un reto complejo. Ayer acabamos muy tarde la sesión y comprendemos que este sea el posible motivo de que haya algunas cuestiones editoriales, como algunas han sido apuntadas por varias delegaciones, que no podrían no estar exactamente reflejadas como quedaron en pantalla.
Por nuestra parte, por ejemplo, hemos detectado que el texto de la tarea 1.4, según entendimos, quedaba con dos alternativas. Una de ellas, la que estaba en el non-paper versión 1, y en el documento actual solo vemos una. No obstante, esta tarea, al igual que el resto de tareas que han tenido un debate profundo y en las que no se ha conseguido una solución única de compromiso, tiene corchetes. Entendemos, por tanto, que hay un punto de entrada para terminar de finalizar nuestro trabajo durante la COP y que, por tanto, debemos aprovechar todo el trabajo realizado y el CRP que tenemos es una excelente base para ello. Nos unimos, por tanto, a la propuesta de Canadá, en definitiva, de aprovechar esta sesión del plenario para trabajar en la parte de la recomendación y enviar el documento a la COP con ello. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Now I give the floor to Japan. Thank you very much, Co-Chair. First of all, I'd like to echo other speakers for the appreciation of the co-chairs of the contact group, as well as participants, and very dedicated work and of the Secretariat. Japan would like to share two points. First, without any prejudice of the future discussion, we have some question. We are not sure about the proposed subsidiary body's name. It is currently Article 8J and other matters of the CBD. That means everything under the convention. So maybe for the future discussion, I'd like to have some clarification for the name of the subsidiary body. And second point, I think the implementation and the resource requirements are center of the discussion at the contact group. So in that, from that matter, for us to have more in-depth and constructive discussion at COP, I would like to request the Secretariat to prepare to examine resource requirements for the implementation of the proposed program of work on biennial basis and reflect to the budget request based on the result-based budgeting framework of the Secretariat. So I think that resource requirements should be mainly for BZ fund, but that kind of cost estimate could be very helpful. Thank you very much. Thank you, Japan. Now I give the floor to Australia. Thank you, Chair. I think we've heard a lot of comments from all parties as to the productive conversations held in the contact group, and yet there is still more work to be done to try and find more consensus or articulate the divergence in views. We've come to work. We've been working very hard under the chairship of our fabulous co-chairs. I think there is a desire from parties in the room to try and progress further discussions here and maximise the time in this working group. Alternatively, there will be much work to be done at COP, and the basis for the discussion at COP needs
further work to capture the views of all parties that have been presented in this session. So, Chair, I seek guidance as to whether we progress with this document and then next steps for capturing views so that we can have conversations intersessionally or at COP. Thank you, Chair. Thank you. I give the floor to Switzerland. Merci, Monsieur le Président. La Suisse aimerait soutenir ce qui vient d'être dit par l'Australie. Je crois qu'il faut profiter du temps que nous avons ici d'avancer, parce qu'à la COP, vous le savez tous, on aura encore moins de temps, parce qu'il y aura encore plus de points sur l'ordre du jour. Alors je suggère que maintenant nous décidons comment avancer. Il y a la délégation de Russie qui a dit qu'on pourrait voir paragraphe par paragraphe où est-ce que, d'après les différentes parties, il y a des éléments qui manquent. Une autre idée, c'est d'avancer dans les discussions sur les points qui n'ont pas pu être discutés jusqu'à maintenant. J'invite alors la présidence de nous suggérer comment procéder, mais d'une manière constructive. Je ne pense pas que nous pouvons gagner quoi que ce soit si nous continuons de discuter entre nous comment nous évaluons la situation. Il y a des vues divergentes, mais en principe, ce qui manque, c'est le temps pour avancer et pour trouver un consensus sur le plus grand nombre de points possibles. Alors, je remercie la présidence de nous donner des instructions comment avancer, mais d'une manière constructive. Merci. Thank you. Since we still have many requests, and now I would like say after intervention from Colombia, Russia, Egypt, IPLC, the floor will be closed for consultation. Thank you. Now, Colombia, you have the floor. Gracias, señor presidente. Seré muy breve. Colombia no está de acuerdo con que se ponga todo el CRP en corchetes. Quería hacer esa aclaración. Recordamos también que es urgente tomar acciones para la implementación del marco y por eso vemos con buenos ojos la propuesta de Canadá y de la Unión Europea sobre discutir la decisión acá, que no la discutimos en el Contact Group. Y si no es posible, pues dejar los elementos que no se discutan o sobre los que no haya consenso entre corchetes para discutirlo en la COP. Adicionalmente, creemos que debemos mantener los corchetes que se discutieron en el Contact Group en el anexo relacionado con el programa de trabajo, porque debemos reconocer el trabajo que se hizo aquí en este grupo de trabajo y en el Contact Group. Y finalmente, y dadas las posiciones de las partes, consideraríamos poner el texto del anexo de la parte B entre corchetes hasta que se aclare lo que hemos dicho y se trabaje un poco más en los textos para abordarlos en el marco de la COP. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Colombia. I give the floor to Russia. Thank you, Co-Chair. So we like to thank those parties who actually understand our issue. Indonesia gave an example of one of our major concerns, which was not reflected, although was stated from the very beginning, square brackets around paragraph 1 in section B. We also have concern by some other parties who are trying to present our concerns as a desire for minor editorial changes or something what we not agree in square brackets. I like assure parties it's not the case. I'm talking only about several absolutely fundamental issues which we were promised to be included, while even some of them not shown on the screen. But we got assurance that they will captured and will be reflected in the text, and that didn't happen. Listening to a colleague from Switzerland, we may offer
a slightly different approach in the spirit of cooperation and compromise. We may not need to go paragraph by paragraph, so we may simply clearly state those key concerns, and I stress the word key concerns. I will not come to edits, only the most fundamental elements which we can name here, not in a written submission to the Secretariat. We did it already. Trust is faded, so it needs to be done here at the plenary from the floor. And we need to be assured that it's captured and will appear in L document. So that will definitely save time, and again, no need to go a long way. And if we still have time, we definitely can come to other elements. We also would request Secretariat, based on what was discussed yesterday at the very end of the contact group, where I think our group agreed that it will be a clear footnotes for those paragraphs which were not considered by the contact group, for the future indication for parties what didn't come through the conversation, and that means that parties will not consider it as actually agreed clean text. So that still need to be done. And we also agree with those parties who stressed that the document which is preempting the decision for 1 out of 3 options is very difficult to go with, and that we still need time to understand the efficiency of other options. Thank you, Co-Chair, and also looking forward to hear your suggestion for way forward. Thank you. Спасибо большое. I give the floor to Egypt. Thank you, Mr. Chair. It is a pity that after all of these days, working together until very late and reach this situation, Mr. Chairman, this is the first time that a large number of indigenous people and local communities sitting together, agreeing in many things, and this is where are we now? My question is, do you think we'll have time during CUP? If you have spent 5 days now, we haven't finished the job. The time during CUP will not be in a situation or will not be able to finish the job. So we have very good proposals, whether from Switzerland, from Australia, whatever. It's just some people sit together and do 2 things. Number 1, areas of agreement. Finish it. You don't need to go further. And areas of disagreement, and see if during this time we still have tomorrow and Saturday as well. Is it possible to look at the areas of disagreement and trying to see, you know, if 60–70% of the whole work program finish while we are here, so at least during CUP, we will be sure that this work program will be accepted. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Egypt. I give the last floor to IPLC. Thank you, Mr. President. The IIFB thanks the co-chairs for the hard, excellent, and professional work that they have done to steer the contact group to a conclusion. We think we have the beginnings of a robust program of work, and while we would have preferred to have clean text, we acknowledge that the time didn't allow us to finish it at this working group session. However, we agree that the document needs to show the work that we have done and the progress that we have made in the working group, and agree with those who have proposed a practical way forward. Mr. Chair, the KMGBF recognizes and supports the role, rights, and contributions of indigenous peoples and local communities, and we believe that the subsidiary body is the right mechanism to carry out the work. Now we have a lot of work to do before
COP16, but we stand ready if the co-chairs are to decide that we need to have extra sessions to capture our progress in the document. Finally, we have a small editorial change in 6.3 Alt 2. Instead of it should be replaced by peoples when referring to the mandate holders that are enumerated in that alternative. Thank you. Thank you. Now I close the floor for consultation with Secretary. Please stay at the room.
Okay, thank you for your patience. I would like to explain how we can proceed. Let me recognize that some paragraphs in this CRP were not considered in the contact group. This includes the draft decision under Section A, and those paragraphs in Section B noted in footnote 14. We will come back to the paragraphs of the draft decision under Section A later. I would also like to recognize that some points were raised in the contact group but not reflected in the current CRP. I will invite parties to raise this point very shortly. I also recognize that there was a request for clarification regarding budgetary implementations and a request to the Executive Secretary to provide this to COP16. This is how I would like to proceed. First, I will open the floor for parties to bring back text that was raised in the contact group but not reflected in the CRP. Second, the Secretariat will then issue a revised CRP which will reflect those points in square brackets. Third, in the afternoon, time permitting, we will look into the draft decision in Part A. I trust that this is acceptable. I now open the floor for parties to indicate the missing text very short, please. DRC, you have the first floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole et merci pour les orientations que vous venez de nous donner. Je voudrais juste peut-être demander des précisions de votre part si nous continuons la session jusqu'à quelle heure, parce que visiblement, il est temps de pause. Merci. Secretariat. Yeah, so just 2 points actually. One, it would help us also when you give your inputs, if you can also provide it to us in writing at the same point, that is good, just so that we don't have to repeat it a number of times. We have we only have another 10 minutes actually, so to collect these points. So we hope that we can do this quickly. Then, of course, you will see them in the revised version before the afternoon session. And then, as the chair said, if there's time, we will then also go through the parts of the draft decision in Section A. Thank you. Okay, as the Secretary said, we can take the written comments also, but only the paragraph which already raised during the contact group. Russia, you have the floor. Thank you, Co-Chair. Thank you for the suggestion. Again, our understanding is that for Section A, the decision you plan to come later on after lunch, so we can accept it. And those comments we have, we will reserve for after lunch. So also, as I said earlier, I will focus really on a very few main points. So it's still for Section A, but it's not for discussion, but it's what we requested many times. There are several elements of the work program which suggested to be directed to the Secretariat. We asked several times to establish a new paragraph 8, which will start with a further
request the Executive Secretary, comma, subject to availability of resources, to. And then, from the current version of the program of work, we like to move from program of work tasks 3.2, task 4.5, task 8.3. There are a few other tasks where Secretariat is mentioned, but we are ready for this moment of time to keep them there as we were discussing other actors to be engaged, so we can hopefully resolve it at COP. So, and with this portion, I will stop only with this remark and will not come to paragraph. So for section B, again, I like to reiterate that we see it really in a bad light, that our many statements clearly stating that we are not supportive of establishing an adoption of the permanent subsidy body, we are not taking into consideration, pretending to present it as agreed, because paragraph 1 is not in square brackets. How come? So please, clearly reflect that paragraph 1 is in square brackets. Then, we also suggested, and that's part of the alternative, and many parties mentioned that we didn't even consider alternatives. We added 2 additional paragraphs, paragraph 3 and paragraph 4. So the paragraph 3 would read, further decides to address the need for sufficient time allocation for items on matters of relevance to indigenous people and local communities through allocating an additional meeting time to each meeting of the subsidiary body on scientific, technical, technological advice and the subsidiary body on implementation. And paragraph 4, encourage parties, other governments, and relevant organizations to provide additional support to representatives of indigenous peoples and local communities to effectively participate in the meetings of the subsidiary body on scientific, technical, technological advice and the subsidiary body on implementation. So the whole annex, I can see that it's staying in square brackets as we requested. And at this point, again, as I promised, I will not come to the text of the annex and any paragraphs, but only will reiterate again the request to clearly show in the new document those portions of the text which were not considered by the contact group. Thank you, Co-Chair. Thank you. Indonesia. Thank you, Mr. Chair. We are flexible with your way forward. We are, as we mentioned before, we are ready to discuss the whole text during this plenary. And if I may seek your guidance again. So you are saying that we discuss annex section A after lunch, and we discuss section B now? Is that the way forward? Or we discuss everything? So I have to convey my concerns of all the documents now, or please advise again, Mr. Chair.
Secretariat, please clarify. So we will come back to the draft recommendation of Section A after lunch. Right now, if you see anything that you had asked to be included in the remainder of the document during the contact group, and it is not there, then please indicate that now. Thank you. Indonesia. Thank you, Secretariat. Okay, in that case, I would like to convey again our concerns and probably propose way out if we don't have time. As we have mentioned before, if we don't have time, a landing zone to bracket all the document is flexible for us. But see, if we want to try again to pursue a better unbracketed document, we would like to convey, for example, on Section A, we believe that the proposed 5.4 and 6.3 is not based on any mandate because it refers to the idea of splitting IP and LC. As we have discussed this morning, there was there was no consensus in this regard, even that the whole document was bracketed. So we don't see any basis to maintain paragraph 5.4 and paragraph 6.3, since this is related with this issue in our opinion. And on Section B, we also would like to support the statement made by the esteemed delegation of Russia that it was obvious that in the room there was no consensus on this permanent subsidiary body. Hence, in our opinion, as we have stated before, this paragraph 1 of Section B should be fully in bracket. And paragraph 2 should also bracket also the sides, because by already agreeing also, it's already prejudicing that paragraph 1 has been agreed. So we also would like to bracket the term also in paragraph 2. And in addition to that, we still think that the following paragraph under Bureau and co-chairs, budgetary matters, focal points, and documentation also have some languages or paragraph which refers to the agreement of the subsidiary body, and we would also like to have them in brackets. We will convey the details in the discussion afterward. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Brazil. Thank you, Chair, and we appreciate your way forward. So as I said earlier, in the annex to Section B, on the proposed modus operandi of the subsidiary body in the Section 1 on functions, in paragraph 1, we had suggested to include our proposal, which is adding at the end of the sentence, in a manner consistent with the mandates of SBSA and SBI. And we would also suggest retaining the proposal from the EU, which was presented yesterday for further consideration at COP16. Further down in Section 4 on budgetary matters, we recall that yesterday we had some discussion around budget, and we had suggested to include a specific sentence which is pretty much consistent with the modus operandi of SBSTA to make sure that the number and length of the meetings and activities of the subsidiary body and its organs should be reflected in the budget adopted by COP or other sources of extra budgetary funding. And we thought that this would somehow address the concerns that some countries raise regarding the potential costs of the new subsidiary body. And we'll be happy to provide those in writing for the Secretariat to capture them in the revised version. Thank you. Thank you. Canada.
Thank you, Co-Chair. And I'm just seeking some clarification. We did have some textual proposal on the recommendation for Section A, as well as for the procedural matters, which are two sections that we haven't addressed. Would it be better if I send them through to the Secretariat in writing, or should I introduce them now? They are minors. Thank you. So you can do both ways? Or so Canada. Thank you, Chair. So for paragraph 4, where it says request party and invite other governments to report on progress in the implementation of the program of work, including the application of existing and relevant guidelines, we would like to add international reports as part of their assessment of progress in the implementation of the Kunming-Montreal Biodiversity Framework. This is to ensure that there's not multiple streamline of reporting. I can repeat that, or you've captured that. So for the paragraphs of the draft decision in Section A, we're going to come back this afternoon. So it's just the rest of the document we're looking at now. Okay, EU, just be in mind, we have no translation. Thank you very much, Mr. Co-Chair. From our side, we would like to just recall, as we have been requested, to identify issues that we find missing from what was discussed in the contact group. Under task 1.4 of the program of work, it is our recollection that after the, I believe, first session that covered the program of work of the contact group, two options were left on the table. One of the options is the one that we see now in the non-paper, which makes reference to addressing the drivers of biodiversity laws. And the other version was the one that had actually been captured under the version 1 of the non-paper, under task 1.5b of that version 1, and which referred to management actions for invasive alien species, pollution, and climate change mitigation and adaptation. So we would like to have both options reflected on the document, and we can submit that to the Secretariat if that helps. Then in addition to indicate that we would also have some suggestions, I mean one particular suggestion for the draft recommendation to propose some reference to some intersessional work from here to COP, but we understand this is to be introduced in the session of the plenary later on, so we can wait for that. Thank you very much. Thank you, EU, now Brazil. Thank you, Chair, and sorry to come back again. I understand that the comments from Canada refer to the section procedural matters under the annex. We didn't have the chance actually to revise those paragraphs during the contact group. We would also have some comments, but my understanding was that we were only going to reintroduce language that was presented during the contact groups. So those additions would not actually address those paragraphs that were not revised during the contact group. Otherwise, we would also have comments on the different paragraphs that were not revised. So we would seek some clarification in this regard. We'd also kindly ask to suspend the meeting because we do not have interpretation.
and some members of our delegation are not able to follow this in English, and I believe from other countries in GRULIC as well. So we would prefer to adjourn this meeting right now. Thank you. So there's only two people asking for the floor. One is Chile. We have their comments already. They made them, I think, earlier this morning. The other one is DRC. If we don't take them now, we will not be able to prepare a revised document this afternoon. So I wonder if we have Chile's already, because I think you said it earlier, yes. So if we could perhaps just get DRC's, we could then break and we can prepare the revised document if we can appeal to. DRC withdraw, but we understand we could have the written comments, right? You gave the timeline. Then we have them all now, I think. So. No, half hour? We have them all now. Okay, so we think we already have all the written comments, so the Secretariat can work during the lunch and we can resume the meeting at 3 p.m. Thank you.